So today's topic is index. What is index? Like why we need this index? Okay. Why? Because usually I have one table called select star from employee multi. So I have six records, six rows is there. Okay. I have six rows. So when I write like select star from employee multi where ID equal to 5. Hmm? When I write this condition, what will happen? So ID equal to 5. So it will search each and every row. 1 equal to 5. So not matched. 2 equal to 5. Not matched. 3 equal to 5. Not matched. 4 equal to 5. Not matched. 5 equal to 5. Yes, matched. It is printed. Again, still we have couple of rows, right? So again it will search 6 equal to 5. Not matched. So like that, it will search each and every row. Okay, like that it will uh, mechanism it will work. So it will search like all the six rows and whatever matched ones it will return. Okay, usually SQL server will run like this. So here what will happen when you want to return only when you want only one value like ID equal to 5, it should be written only one row only. So for that purpose, it should verify all the six rows. But in this case, this is very small table, very less data. So that is the reason when you are running this one, this statement, it came quicker. Let's assume in this table has 1 crore data. In this table, we have 1 crore data. In that time, ID equal to 5. This 5 will search with all the 1 crore data. 1 equal to like that. We will open. So employee table is there. ID column name salary. So if we have 1, 2, 3, 4, like that, you have 1 crore data is there. But you need only ID equal to maybe 20,000. So this 20,000, it will first search first here. 1 equal to 20, 2 equal to 23, equal to 24, equal to 20,000. Like that, it will search all the 1 crore data. This is 1 crore, assume. 1 crore data. If it is a small table, definitely it will return the very quicker only. It will come very fast. The only problem is whenever we have huge data, whenever in your table you have huge data, it will take more time. So that is the reason. So maybe it will take when if you have huge data, when you execute this statement, maybe it will take like 4 minutes or 5 minutes in sometimes. So that is the reason indexer came into the picture. When you create index on this particular table for the column based, it will speed up the query. Speed up the query. Why we create the index? To speed up the query, to improve the performance. To improve the performance. To speed up the query, to improve the performance, we create the indexes. We create the indexes. So just now I explain like why we need index. So whenever we have huge data, when you run the select statements, it will take more time. So to speed up the query, we can create the indexes. To improve the performance of the query, we create the indexes. So what type of indexes we have? We have like a few types. Few types like we have cluster index, non-cluster index, unique index. There are a lot of indexes. But majorly we use only two indexes. Those are clustered index. Second one is non-clustered index. These two are important indexes. Majorly we create in these two indexes to speed up the query. So already initially in constraints I explained. So primary key. So primary key is what is primary key? It is a combination of not null and unique. Means it does not allow duplicate, it does not have null value. So in employee table, whenever you create employee ID, employee name, in this table, when you create primary key, by default cluster index will be created. Default clustered index will be created. Cluster index will be created.
what that cluster index will do. Hmm? For example, in this employee table, in this ID, while creation of the table, when you create the primary key, by default, this index will be created. Once you created this index, so how this query will faster when you run this one? It will search like tree format. So it will not search like 1 equal to 22 equal to 23, not like that. It will follow the B tree algorithm, B tree structure. How the B tree structure will work? So for example, you have 1 crore data. It will take one mid value, 50 lakhs it will take. Hmm? Tree format it will take. This is one thing. This is one thing. Like first 50 lakhs it was. So my searched value is 20,000, right? So it will search here 50 less than here. So this is tree format, B tree format. So you have 1 crore data. So it will take one mid value, 50 lakhs. So if your searched value is 20,000, right? It will search, it will first come here. This is parent node, come here. If 50 lakhs it is. So 20,000 is greater than 50 lakhs or less than 50 lakhs. So less than 50 lakhs. So it will go left side. If it is greater than 50 lakhs, it will go right side. So it will come to left side, right? So here in among 1 crore, 50 lakhs records search operation, it reduced. So here we had 25 lakhs is there. Again, it will search 20,000 is less than 25 lakhs or not, greater than a 25 lakhs. So it is less than 25 lakhs. It will go left side. If it is greater than 25 lakhs, it will go right side. So like that, it will come here. Like that, in a tree format, it will search. Hmm? If it will take, it is a tree format. This is called like a B tree structure, B tree algorithm. We call it as a B tree algorithm. How the algorithm work? Here we have 1 crore data is there. This is 1 crore data. Okay. So among this 1 crore data, this is like when you search with any value. So it will take the mid value first here in the parent node. This is intermediate node. This is leaf node. Okay. They will prepare the algorithm like this. So mid value stored in initial node. These are we call it as a node. So in 1 crore data, this is the mid value, 50 lakhs. In 20, you can search with select star from table where ID equal 20,000. This 20,000 is less than or greater than 50 lakhs. Obviously, it is less than. So it will go left side. Here 25 lakhs will save. Hmm? So again it will search. This 20,000 is less than or greater than 25 lakhs. Again it is less than. So it will go left side. If it is greater than, it will go come here. Like that in tree format, it will come. Like that, instead of searching all the 1 crore data, it will filter the data like this way and it will return the result set. So that is the reason it speed up the query. Okay, understand the point?
Hello. So how we can create the primary key? In initial time, while creating the table, in that time we can create like this. Int primary key. Primary key. Like this way we can create. In creation of the time. While we creating the table, in that time we need to create the primary key like this. So for example, already the table has created. Now you want to create the primary key. Make sure before creating the existing table, altering the primary key, make sure you can verify the data. Hmm? The primary constraint is like the data should not be null values. It does not have duplicate values. For example, this column is there. I want to create the primary key on this column. It does not allow. Why? Because here we have duplicate data is there. So primary key main thing is it does not allow duplicate. It does not allow null values. Unique means it does not allow duplicate. It allows only unique values. It does not allow null values. So here what will happen? Duplicate data is there. So we cannot create the primary key on this column. But we are able to create the primary key on this column. So we can identify the main column and we can create the primary key. Alter table employee constants. If you don't know the constant, these things, you can go here. Add primary key to existing table in SQL Server. So you have a couple of things. Add constraint name. See, alter table name, add primary key. On which column you need to create primary key? Employee ID, EMP ID. So I will create like employee index. This one I created the table. So already primary key created for this one. Second one. For this table, we don't create any primary key. Now I'm going to create the primary key on this table. Already table is exist. This one. Add the primary key. It does not allow. Hmm. Hmm. Alter table name. Add constraint name. So this is also nothing but a constraint, right? So constraint name primary key. On which column you create primary key? Employee ID. So you need to create like this. Alter table name. Add constraint name primary key on which column. So while creation of time, simply you can create like this. Employee ID integer and you can mention not null primary key. So while creation time, it should be fine. Creation time, you can create like this. But if in case already the table is created, you need to add the primary key like cluster index on the table. You need to create like this. Alter table name, add constraint name, primary key. This is one way. And second way, create clustered index
index name on table and then column. This is another way. Total 3 ways we need to create the cluster index. These are the 3 ways. First one, in initial time. So while creation of the table, so we can create like this: employee ID int not null primary key. So whenever you create the primary key, by default cluster index will be created. So this is one way. Whenever you create a primary like a table, in that time only we can mention like this primary key. By default cluster index will be created. So you missed it to create the primary key. So you want to create the primary key. So this is second way. Already table is created like this. You need to add the primary key. So you can create like this: alter table, table name, add constraint, constraint name, primary key. On which column? This column. When you run this one, primary key created. So by default cluster index will be created. This is second way. In third way, you need to specifically mention, I need to create a cluster index. In that time, you need to create like this: create cluster index, index name on table in brackets that column name. So these are the 3 ways to create the cluster index. Is it clear? Why we are So creating? Yeah, tell me. in the first thing, Hmm. ప్రైమరీ కీ ఇస్తున్నప్పుడు నాట్ నల్ కూడా ఇవ్వాలి సార్. అంటే ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నాట్ నల్ Yeah, అండ్ యూనిక్ sometimes we కదా. need to give, otherwise it will not allow. Make sure ఓకే. that column should be the not nullable column, mandatory column. ఓకే. That's the reason we need to give not null and primary key. While creation of the table, okay. ఫస్ట్ ఏంటంటే తెలుగు ఇది టేబుల్ క్రియేట్ చేసే టైంలో మనం ఇచ్చామనుకో ఇలా ప్రైమరీకి, మనకి ఇంకేం ఇష్యూలు అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా క్లస్టర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. మనం కనుక మర్చిపోయి ప్రైమరీకి క్రియేట్ చేయకుండా టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే 2 వేస్లో మనం చేయొచ్చు. ఫస్ట్ కేసు వచ్చి ఇలా కన్స్టెంట్ యాడ్ చేస్తాం. ఏ కన్స్టెంట్? ప్రైమరీకి కన్స్టెంట్. ఆ కాలం పెరుస్తాం. ఇది సింటాక్స్: ఆల్టర్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, యాడ్. కొత్తగా యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు యాడ్ కన్స్టెంట్, కన్స్టెంట్ నేమ్, ప్రైమరీకి. ఇది లేదు నువ్వు స్పెసిఫిక్గా నేను ఇలా కాదు, నాకు క్లస్టర్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ అవ్వాలనుకుంటే ఇలా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా కూడా ఓకే అన్నట్టు. క్రియేట్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్, ఇండెక్స్ నేమ్ ఆన్ టేబుల్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ ఐడి. ఓకే. ఇలా క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుద్ది? ఎందుకు క్రియేట్ చేసావు నువ్వు అంటే, ఇలా స్పీడ్ అప్ ద క్వరీ కోసం. జనరల్గా ఇండెక్స్ లేకపోతే ఏమవుద్ది? అన్నీ కూడా నీకు ప్రతి ఒక్క రోని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోద్ది. 1 = 20,000, 2 = 20,000, అలా ఈ 1 crore డేటా సెట్ చేస్తుంది. నీకేంటి అలా చేసినప్పుడు తక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు ఫాస్ట్గా వస్తుంది, నీకు ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు చాలా టైం పట్టింది. అందుకే స్పీడప్ చేయడం ఎస్. కోసం మనం ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. స్పీడప్ ద క్వరీ టు ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఇండెక్స్. సో క్లస్టర్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తే స్పీడ్ అవుతుంది. సో సెకండ్ కేసు, ఓకే, నువ్వు ప్రతి టేబుల్లో ఫస్ట్ కాలమ్ని అంటే మెయిన్ కాలమ్ మీద ప్రైమరీకి క్రియేట్ చేస్తూ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయిపోయింది, వెల్ అండ్ గుడ్. సో నీ సెకండ్ కేసు ఏంటంటే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ నేమ్ = విజయ్ అన్నావు. నువ్వు దీని మీద క్రియేట్ చేసావు క్లస్టర్ ఓకే. ఇండెక్స్. సో ఫాస్ట్గానే ఉంటుంది. కానీ నేను ఈ కాలంతో సెట్ చేశాను నేమ్ = విజయ్ అని. మళ్ళా కోడ్ డేటా ఉంది. విజయ్ ప్రతి విజయ్ హరీష్, విజయ్ అజయ్, విజయ్ యువ, ప్రతిదీ సెట్ చేసుకుంటుంది. మళ్ళీ లేట్ అవుద్ది. ఎందుకంటే నువ్వు దీని మీద చేసి ఉండుంటే నువ్వు వేరే టేబుల్తో జాయిన్ చేస్తావు. ఎన్ఆర్ జాయిన్ ఎస్. డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఆన్ ఆన్ ఐడి ఐడి ఏదో చేస్తావు, అయినా కూడా స్పీడే ఉంటుంది. కానీ ఈ కాలంతో ఉంది, స్లో అయింది. అప్పుడు ఏం చేస్తావు నాన్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తావు. నాన్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ ఏంటంటే, ఓకే. ఇండెక్స్ అనేది ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది, ఒక చోట సేవ్ అయి ఉంటుంది, డేటా ఒక చోట ఉంటుంది, మధ్యలో ఏంటంటే పాయింటర్స్ అనే ఒకటి ఉంటుంది. ఈ పాయింటర్స్ ద్వారా ఇండెక్స్ని, ఈ డేటాని మధ్యలో ఒక డేటా పేజ్ని తీసుకొచ్చి సేవ్ చేస్తుంది. దాని ద్వారా ఇది స్పీడప్ అవుద్ది. సో అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అంటే, ఇలా క్రియేట్ చేస్తారు: క్రియేట్ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్, ఇండెక్స్ నేమ్ ఇవ్వాలి. క్రియేట్ నాన్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్, ఇండెక్స్ నేమ్ ఐడిఎక్స్ అంటే ఇండెక్స్ నేమ్, ఈఎంపీ నేమ్ ఆర్ ఈ టేబుల్ మీద ఏ కాలంకి? నేమ్ కాలంకి. నేమ్ కామ్.
సో క్రియేట్ అయింది. ఇది క్రియేట్ అయిందో లేదో చూడాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆల్ట్ F1 కొట్టాలి. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆల్ట్ F1 కొట్టాలి. నాన్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ లోకల్ ప్రైవేట్ నేమ్. సో దీని మీద ఓకే. క్లస్టర్ ఇండెక్స్ ఉందా లేదా అంటే ఇది రన్ చేసి తెలుసు. క్లస్టర్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయింది దీని మీద. ఎంప్లాయ్ ఐడి మీద క్లస్టర్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయింది. నేమ్ మీద నాన్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయింది. అలా ఓకే. నీకు ఎప్పుడైనా ఒక క్వరీ స్లోగా ఉంది, ఇది ఫాస్ట్గా అవ్వట్లేదు అంటే ఆ క్వరీని రన్ చేసుకొని ఇక్కడ యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ బటన్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ యాక్చువల్ ఎస్. ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అని. దాన్ని క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది బటన్ ఒకటి, దీని మీద క్లిక్ చేసి కనిపిస్తుంది. క్వరీని సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. డేటా ఏం లేదు అసలు. ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లాన్ వస్తుంది. సో ప్లాన్ వస్తే ఇక్కడ చూసారా క్లస్టర్ ఇండెక్స్ అనేది యూజ్ అయింది. అందుకే మీకు అంటే తక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు నీకు ఏమి డిఫరెన్స్ ఏం తెలియదు, కానీ ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో నువ్వు వాడిన ఓకే. క్రియేట్ చేసిన క్లస్టర్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ అయింది. అందుకే ఇక్కడ చూస్తారా క్లస్టర్ ఇండెక్స్ అని వచ్చింది. అదే అండి, ఇండెక్స్ డ్రాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎలా చేస్తాను? డ్రాప్ ఇండెక్స్. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, ఇది నా ఇండెక్స్ నేమ్. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, డ్రాప్ కన్స్టెంట్ నేమ్. ఇది నాట్ ఏ కన్స్టెంట్ అంటారు దీంట్లో. ఇందులో డ్రాప్ చేసేస్తాను. మన టేబుల్ వచ్చి బ్యాక్ కదా. మన టేబుల్ ఇది, మన ఇండెక్సెస్ ఇది మన ఇండెక్స్. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి నా ఇండెక్స్ని డిలీట్ చేశాను, క్లస్టర్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తాను. డిలీట్ మల్టీ చేయడానికి క్వరీ అక్కర్లేదా సార్? ఎంప్లాయ్ మల్టీ ఇండెక్సెస్ ప్రైమరీ కీ డిలీట్. సో ఇండెక్స్ ఉంటేనేమో ఇక్కడ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి ఏమొస్తుందో. సో టేబుల్ స్కాన్ అంటే మొత్తం టేబుల్ని స్కాన్ చేస్తుంది అది. ఓకే. టేబుల్ స్కాన్ అంటే అన్ని ఉన్న రికార్డులు అన్ని కూడా స్కాన్ చేస్తుంది. ఉన్న నీకు కోట్ ఉంటే కోటి స్కాన్ చేస్తుంది. అందుకే టేబుల్ స్కాన్ వచ్చింది. అదే ఇండెక్స్ ఉండుంటే నీకు క్లస్టర్ ఇండెక్స్ వాడేది, నీకు ఆ బీ ట్రీ స్ట్రక్చర్ వచ్చి నీకు ఫాస్ట్గా వచ్చేది. ఓకేనా? ఓకే. ఇది క్లస్టర్ ఇండెక్స్, నాన్ క్లస్టర్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల డ్రాప్ చేయడానికి ఏమో ఇది డ్రాప్. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, డ్రాప్ కన్స్టెంట్ నేమ్. కన్స్టెంట్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఆ పేర్లు ఇక్కడ ఎత్తుక్కోవచ్చు నువ్వు. దీనికి ఆల్రెడీ డిలీట్ చేస్తాను కదా, ఇక్కడ ఉంటుంది ఇండెక్స్ పేరు ఇది. ఈ ఇండెక్స్ పేరు వాడాలి, ఐడిఎక్స్ ఎంప్లాయ్ నేమ్. సో డ్రాప్ కన్స్టెంట్ నేమ్ అంటే ఆ కన్స్టెంట్ డ్రాప్ అయిపోద్ది ఆ ఇండెక్స్. అలా. ఇది క్లియరా? ఎస్ సార్.